През 1998 сравнително неизвестна певица на сцената на Евровизия в Бирмингам се класира на трето място. Така се ражда една нова звезда – Киара. Между 1998 и 2003 тя издава 3 албума в Малта и печели наградата за най-добра певица на музикалните награди в родината си. През 2005 в Киев Киара е една от фаворитките и печели второ място. 17 Малта, Киара, What If We. Words of wisdom, prophets and quotes, wise men talking, tales from the old. I'll reach for the stars wherever they are. In darkness we're lost, fading away. What if we could be free, mystify our wisdom and time, and one day we'll see. What if we found the key, throw the dice, unravel our lives, and learn how to be? All the madness feeding us soul, take a wild guess out of control. There will be a star, no matter how far, shining. One day we'll sail away. What if we could be free, mystify our wisdom and time, and one day we'll see. What if we found the key, throw the dice, unravel our lives, and learn how to be? If you don't know your destination, who determines your destiny? What if we could be free, mystify our wisdom and time, and one day we'll see. What if we found the key, throw the dice, unravel our lives, and learn how to be? Thank you! Благодаря ви. Thank you! Благодаря.